yeah. Greetings to everyone, and with this greeting, we are going to start this class. Today, instead of hour and a half, I would like to do an hour, because today whole day I went to receive a teaching from a great teacher who was giving very important yoga fundamental teachings. So started a few days ago, and still 7-8 days still there. And it started at 8, although there was quite a good lunch break, but then it started again. So it's finished around 5:30 or 6. So a little bit tight. So my concentration won't be that great. But I'm happy to continue this gathering. So we'll do an hour instead of hour and a half. Kính chào tất cả quý vị Phật tử, và chúng ta bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay. Và hôm nay, thay vì chúng ta sẽ có 1 tiếng rưỡi đồng hồ để được nghe thuyết pháp, thì thầy sẽ giảng cho chúng ta 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì ngày hôm nay thầy đã đi thọ nhận một buổi thuyết pháp rất là quan trọng từ một bậc thầy, một thầy cao tăng. Và những buổi thuyết pháp này đã bắt đầu vài ngày hôm trước, và bắt đầu từ 8 giờ sáng. Sau đó có một khoảng thời gian để nghỉ ăn trưa, và một lần nữa lại tiếp tục cho đến 5 giờ rưỡi, 6 giờ chiều. Và vì vậy thì cái đầu của thầy có thể là cái sự tập trung của thầy không được nhiều, nhưng mà thầy rất hoan hỷ để tiếp tục thuyết pháp cho chúng ta ngày hôm nay. Và như vậy buổi thuyết pháp sẽ kéo dài 1 tiếng đồng hồ thay vì 1 tiếng rưỡi. Oh yeah. So we will start with Refuge and Bodhichitta as our main motivation, intention, not only for the during the class, but also our days, activities, weeks, coming weeks, months, years, and decades, to live our life, to conduct our activities of the body, speech, and mind with these 2 mental states: mind taking refuge and the altruistic awakened mind as the main motivation of the intention. If we do that, if we train ourselves to have these 2 mental states as a main motivation, intention, to conduct our daily activities, and then that will be extremely helpful to ourselves and helpful to our family members, that whom we share our life, and also helpful to the community and the wider, the humanity. Because if we act our, the daily activities through our body, speech, and mind with refuge and the bodhicitta as a key, what you call the motivator, then our actions of the body, speech, and mind, either very routine, very what you call the day-to-day activities, or some kind of special event, these activities will not
cause harm to others, their immediate body and their possessions, status, but also for their long-term, their need. Instead of causing harm, difficulties, if the main motivators are these two mental states, then our actions, our activities of the body, speech, and mind will be extremely, a great contributor for their well-being, for their, the benefits. Whether we say this is Dharma, this is generosity, this is ethics, or not, but because of, led by these two mental states as the main, the factors when we act. And that's why those great masters, great experienced masters who know, the power of the mind, power, strength of the mind, encourage us, always set the right motivation. Always, they say, set the right motivation. In the morning, beginning of the event, either a small or big event, always set the right motivation. And for the follower of the teachings of the Buddha, and within the teachings of the Buddha, Bodhisattva and the follower of the Bodhisattva and the teaching, then these two mental states are the best motivations. So that's why we always start with the refuge and the Bodhichitta, the gathering of the class. Chúng ta bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm là động cơ chủ yếu, ý định chủ yếu của chúng ta, không những chỉ để tham dự buổi pháp hội này, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, năm và cả thập niên, chúng ta sống cái cuộc đời của chúng ta, hành xử qua thân, khẩu và ý của mình với hai trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha là ý định chủ yếu. Chúng ta rèn luyện tâm của mình như vậy thì thật là hữu ích, không những để chỉ cho chính bản thân mình, cho gia đình của mình là những người mà chúng ta chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày, và cũng cho cộng đồng và cho nhân loại. Bởi vì chúng ta hành xử qua thân, khẩu và ý của mình với hai trạng thái tâm này, trạng thái quy y nơi tam bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là động cơ chủ yếu, là chìa khóa then chốt. Kế đó, những hành động mà chúng ta tạo ra, cho dù là những hành động này là thông thường hay là trên những sự kiện đặc biệt nào đó, những hành động này sẽ không gây hãm hại đến những người khác, không gây hãm hại đến của cải, đến địa vị của những người khác. Thay vì gây hãm hại đến những người khác, những hành động của chúng ta lại đem đến tính cách xây dựng, đem đến cho cái sự thăng bằng của đời sống của họ. Cho dù chúng ta gọi những điều này là Phật Pháp, hay là sự rộng lượng, hay là nói chúng ta trì giới hay không, những danh từ đó, nhưng mà bởi vì chúng ta có hai trạng thái tâm này thì khi chúng ta hành xử nó sẽ đem đến những kết quả như vậy. Đó là lý do tại sao mà những bậc đại sư đã biết được cái sức mạnh của tâm và khuyến khích cho chúng ta luôn luôn tạo một động cơ đúng đắn ở mỗi buổi sáng hay bắt đầu tất cả những sự kiện. Là những người Phật tử noi theo giáo lý của Đức Phật, và trong giáo lý của Đức Phật thì chúng ta noi theo giáo lý của hạnh Bồ Tát. Và hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là những động cơ chính
để mà cho chúng ta tu tập. Đó là lý do tại sao mà chúng ta luôn luôn bắt đầu buổi thuyết pháp bởi trì tụng dòng đoạn kệ này. So just briefly remind ourselves to hold the mind taking refuge in Buddha as a teacher, mentor, taking refuge in Dharma teachings as an actual means, methods to be applied, to be implemented in our daily lives, to be experienced within ourselves, and taking refuge in Sangha, see as our spiritual friends, supporters, like a role model, whom that we can talk, share our experiences while in the spiritual journey. And really, when we go for refuge in three jewels, have a clear in our mind the Buddha, Dharma, and Sangha, and also have a, from the depth of our heart, have a, clear understanding of our this unenlightened existence. Though we have got this human existence, therefore there are many joys, happiness, fulfillment to be experienced, but it is not, this life is not free from dukkha, free from challenges, and that we know from our own experiences. Some of the challenges are shallow, not that difficult to overcome. Some of the challenges, predicaments are not easy to overcome. And particularly the causes of those challenges, mainly very much deep-rooted within our psyche, such as attachment, aversion, and ignorance. And that understanding of that, seeing, understanding, as long as these three poisons are rooted in my psyche, in my mental continuum, I will not experience, I will not have a genuine, a long-lasting joy or happiness, fulfillment, that I can experience. There's no way to experience that. Though we may experience worldly happiness, joy, fulfillment. So in order to uproot the causes, the main causes of the dukkha, of the samsaric predicament, then take refuge in Buddha, Dharma, Sangha. And if you are able to extend that, not only myself to be wanting to be free from these three poisons, but also all other living beings, like very similar situation of myself, for them to be free from dukkha and origins of dukkha. I take Buddha as my teacher, mentor. I take Dharma as actual means and methods to apply, to experience. I take Sangha as my spiritual friends
supporters. So, that kind of reflection, that kind of, deep heart, from the heart understanding should be there in order to feel, the sense of going for refuge into truth. Như vậy chúng ta một cách ngắn gọn hãy giữ tâm quy y nơi Tam Bảo. Đức Phật như là vị thầy của mình và Pháp là những giáo lý, những giảng dạy, là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta có thể trải nghiệm ở trong chính bản thân của mình. Và Tăng là những người bạn đồng hành, những người hỗ trợ, là những gương sáng để mà cho chúng ta có thể được thảo luận, được chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc hành trình về tâm linh của mình. Và khi chúng ta nói đến quy y nơi Tam Bảo thì chúng ta phải có trong tâm một cách rất là rõ ràng về Phật, Pháp và Tăng. Và đồng thời từ tận trong đáy lòng của chúng ta phải có một cái sự hiểu biết rõ ràng về sự hiện hữu chưa giác ngộ hiện tại của chúng ta. Mặc dù sự hiện hữu mang thân người của chúng ta có những ít nhiều những niềm vui, những sự hạnh phúc, những sự thỏa mãn để mà chúng ta có thể trải nghiệm, nhưng trong cái cuộc đời này thì chúng ta vẫn có những cái sự đau khổ và những có đầy thử thách. Như chúng ta đã biết từ những kinh nghiệm riêng của mình, có những thử thách trong cuộc đời thì nó ít hay nó cạn thì chúng ta có thể vượt qua, và có những thử thách trong cuộc đời thì không dễ để mà cho chúng ta vượt qua. Những thử thách này nó nằm sâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta qua sự tham, sân và si. Chúng ta hiểu rằng khi nào mà tam độc tham, sân, si này mà còn ăn sâu vào trong dòng tâm thức của chúng ta thì khi đó chúng ta không thể trải nghiệm được những niềm vui, những sự thỏa mãn chân thật, dài lâu. Và thầy nói rằng là không thể nào chúng ta có thể trải nghiệm được điều đó, mặc dù chúng ta có thể trải nghiệm được ít nhiều những niềm vui, những hạnh phúc của thế gian. Do đó, để chúng ta có thể nhổ tận gốc được thì chúng ta phải quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Và kế đó, nếu chúng ta có khả năng, chúng ta nới rộng ra là không những là chúng ta muốn thoát khỏi những sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ, mà tất cả chúng sanh đều ở trong tình trạng như chúng ta, và muốn thoát khỏi sự khổ và những cái nguyên nhân của sự khổ. Và từ đó chúng ta quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật là vị thầy, Pháp là những phương pháp thật sự để cho chúng ta ứng dụng, và Tăng là những người bạn đồng hành hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tâm linh. Và những sự tư duy như vậy và với sự hiểu biết sâu sắc như vậy nên có mặt ở đó khi chúng ta quy y nơi Tam Bảo. So then Bodhichitta, the altruistic awakening that we have discussed when we are reading that last 2 weeks, last 2 Saturdays, reading that verse, which is very, very important for us when we genuinely, sincerely, to yearn, to long to have Bodhichitta, the altruistic awakened mind, then we have to apply, learn one of those 2 techniques that are briefly mentioned while we are reading that verse. The first technique is called, the
7-point caution effect. And second technique that we briefly discussed last Saturday, equalizing and exchanging oneself with others. So, there are many good teachings taught by many great teachers like this one, Dalai and other teachers. I'm sure you have heard, and you can read from Tsongkhapa's Lamrim. Also read Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life, Bodhichitta Avatar. And, those things then develop, cultivate strong sense of, deep aspiration to work for the sake of others, to serve all living beings. That aspiration is one of the key factors that within us to have bodhicitta. With that aspiration, then the second aspiration to experience the fully awakened mind, fully enlightened mind, in order to fulfill that first aspiration to serve all living creatures. So, when we are holding bodhicitta, the altruistic awakening, we should try to have both aspirations. Just one aspiration, like for example, aspiration to attain enlightenment alone will not count as according to bodhicitta. Or aspiration to serve all living beings alone will not count as a bodhicitta. Holding as a bodhicitta, we should have all the aspirations. As I mentioned the other Saturday, now with that we are going to say those 4 lines. In the last line, the 4th line, says, Dola pinchir sangye dovasho. Dola pinchir, in order to benefit all living beings. So that indicates the first aspiration. Sangye dovasho, that indicates the second aspiration to become or to experience the fully awakened mind, the full enlightened mind. So when these 2 aspirations are here within us, then we can say the bodhicitta, the altruistic awakened mind, is there. So after the translation, we'll say those 4 lines, and while we are saying the 4 lines, really try all our best to hold bodhicitta, the refuge and bodhicitta mind as our main motivation. Tuần vừa rồi chúng ta đã được nghe qua đoạn kệ nói về Bồ Đề Tâm. Đối với chúng ta, những người khát khao để mà có thể khai triển được tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha, thì chúng ta có thể ứng dụng hay tu học 2 phương pháp mà Thầy đã có nói đến cho chúng ta để mà khai triển Bồ Đề Tâm. Phương pháp thứ nhất đó là 7 điểm luyện tâm nhân và quả. Và phương pháp thứ nhì đó là bình đẳng hóa và chuyển đổi ngã tha, hoán chuyển ngã tha. Và có nhiều bậc thầy vĩ đại đã giảng giải cho chúng ta về điều này, như chúng ta đã từng nghe từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, từ Ngài Tông Khả và cũng từ Ngài Đại Tịch Thiên qua quyển kinh luận Nhập Bồ Tát Hành. Kế đó thì chúng ta trưởng dưỡng những cái sự ước nguyện, những cái sự khát khao sâu sắc
ước nguyện để mà làm, thực hiện hay phục vụ cho tất cả chúng sinh hữu tình. Và cái sự khát khao đó là một trong những chìa khóa, những điều then chốt để mà cho chúng ta có thể tu tập Bồ Đề Tâm. Và trong Bồ Đề Tâm thì có hai ước nguyện. Ước nguyện thứ nhất là để phục vụ chúng sinh, và ước nguyện thứ nhì là để đạt được tới tâm tỉnh thức vị tha, để mà đạt được đến cái sự toàn giác, để mà giúp đỡ cho chúng sinh. Và trong khi chúng ta giữ tâm Bồ Đề, quý vị hãy giữ cả hai cái sự ước nguyện này. Thầy nói rằng là nếu chúng ta chỉ giữ một ước nguyện không thì không đủ. Nếu chúng ta chỉ giữ ước nguyện muốn đạt đến được sự toàn giác mà duy nhất mà thôi thì không đủ để mà nói là chúng ta đang tu tập Bồ Đề Tâm. Hay chúng ta chỉ giữ cái sự khát khao để mà phục vụ chúng sinh mà không có thiếu cái sự tu tập để mà đạt được đến cái sự giác ngộ thì cũng chưa đủ. Và như vậy trong 4 dòng kệ của quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm, một lần nữa ở dòng cuối thầy có nói với chúng ta là khi chúng ta trì tụng Drola phän chir sangye trupaso, Drola phän chir ở đây là để vì lợi ích của tất cả chúng sinh, và sangye trupaso là xin đạt được đến cái quả vị Phật hay sự toàn giác. Xin nguyện cho con đạt được quả vị Phật vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Và như vậy khi hai ước nguyện có mặt thì chúng ta có thể nói rằng Bồ Đề Tâm có mặt. Và như vậy khi trì tụng, chúng ta hãy cố gắng một cách tốt nhất để mà giữ hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề. Sanje chöda soji changju pan dan yang su dagi so dola penje sanje sanje chöda soji changju vado dan yang su dagi soji dola penje sanje sanje chöda soji changju vado dan yang su dagi jezo jive sonam dola penje sanje doba. With the refuge and the Bodhichitta mind as our main motivation to join this gathering, also to live our life. And now we will say Buddhahood's mantra together. While we are verbally saying the mantra, mentally hold very strong love and compassion towards all living beings. It starts from ourselves, our loved ones, colleagues, communities, then slowly extend towards all living beings. Nobody is excluded
regardless of having a different relationship, nobody is excluded. Share, express your love and compassion towards all living while verbally saying the mantra. Với tâm quy y nơi tam bảo và khai triển Bồ Đề tâm là động cơ chủ yếu, và đồng thời cũng để cho chúng ta sinh hoạt hàng ngày và sống cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Ami Dewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ lòng từ, lòng bi thật là mạnh mẽ đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ bản thân của mình đến những người thương của mình, những người đồng nghiệp của mình, cộng đồng của mình, và kế đó từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Không có người nào bị loại trừ, cho dù chúng ta có mối quan hệ với những người đó như thế nào. Và chúng ta chia sẻ, chúng ta bày tỏ tình thương đối với tất cả chúng sinh hữu tình.
Omane Devare, Omane Devare, Omane Devare, Omane Omane Devare, Omane Devare, Omane Devare, Omane. Mỏi. Jason Harper has said, "Din Jumpan, Gava Samashi, Gavi Sundan, Tenla, Nyeshinka." So, the first two lines, it is saying, being able to enter into, the Dharma activities, like listening to the teachings, contemplating, reflecting on the teachings, and then eventually, putting into practice, like cultivation of Bodhichitta, the Jupani, Gyaba Samashin, being able to, it is very fortunate. It is very fortunate to be able to do that, be able to enter into this kind of activities. So people who have that kind of recognition, people who have that kind of acknowledgement, how fortunate that I am, being able to receive teachings, read those great teachings, contemplate on those important topics, reflect on those, then eventually put into practice, and they're being able to do that. I'm very fortunate being able to do that. So people who have that kind of understanding, that kind of understanding, then when they hear, when they read, when they listen, then there is a tremendous, his or her or their faces are very, with a big smile, Gawe Zumdang. Gawa means there's a tremendous sense of joy. With that joy brings a facial expression, great, what's called a big smile, like that. And that is really a very, very profound, psychologically, meaning of these two, these two lines are very, very important psychologically. Why I'm saying that psychologically, because if or when we understand the Dharma teachings, that we are able to listen, able to read, able to reflect on, having those access to those great teachers like His Holiness, the Dalai Lama, and other those great teachers. And when we see the value, the value, the
the values of those to ourselves, to others, then we will see, we will feel I'm very fortunate. I'm very fortunate. Then when we are able to have the more opportunity to read those great texts, to listen to those great teachings, our face have a big smile. Smile. As I said, the last few days, I participated in teachings. Very, very, feel deep sense of meaning of still I'm alive. And because I'm still alive, and I have, opportunity to receive this kind of very profound teachings, that those teachings will be extremely, meaningful to myself. And through that, may my conduct of my body, speech, mind, actions of my body, speech, mind, may contribute some positive to others. So this, the deep, though, staying 3 hours, because I lived in the West for a long time, and my leading classes are an hour, longest hour and a half. And so the traditional, those great teachers, they teach, hours, 3 hours, 4 hours, without even, what you call break, for short break. But they, physically there's a hardship, but mentally there's tremendous sense of joy. So that is something important for us when we understand, for example, our discussion, the verse that we are last 2 Saturdays, and today we also want to touch on that. The verse that we are reading is a really important verse. The topic of that verse, that is Bodhichitta. Bodhichitta. The Shantideva said, Bodhichitta is the essence of all the teachings that Buddha had given. Like that, when we churn butter, milk, and the result is the essence of churning milk is butter, essence. Shantideva gave that analogy. So we are studying, important subject that make huge difference to ourselves, and also through that difference to others. So that acknowledgement, not to take for granted, being still alive, have a healthy life, have access to teaching. There are many great teachers to give teaching. There are many wonderful texts to read. There are good spiritual friends who support us, organize, and so on and so on. So that kind of acknowledgement is very important. Otherwise, these days, there are so many negative information or financial crisis, natural, crisis, like what's happening in the recent hurricane in Florida and in Pakistan some weeks ago. So many unfortunate man-made and natural mates are taking place. We may very much overwhelmed by those negative information. But it is true, these are unpleasant, unfortunate things are happening. Acknowledge that. If there's something that we can contribute to make life a little bit easier, others do that. But at the same time, what are the good things that are happening to ourselves, to our community?
that also must be acknowledged. Your mindful. Sorry. Yes, thank you, Khen Rinpoche. Ngài Tông Khả có nói hai dòng này ngụ ý rằng có khả năng để bước vào những sinh hoạt Phật Pháp. Ở đây nói đến như những sự nghe Pháp, chiêm nghiệm về Pháp, tư duy về Pháp và sẽ dẫn đến sự tu tập về Pháp, như là những chủ đề như là Bồ Đề Tâm. Thì Ngài Tông Khả nói rằng thật là may mắn để mà đi vào những sinh hoạt Phật sự như vậy. Và một khi mà một người có thừa nhận những cái là đã có khả năng để mà thọ nhận, để được có cái cơ hội để mà chiêm nghiệm về Pháp, những giáo lý Phật Pháp như vậy, thì Ngài Tông Khả nói rằng thì chỉ khi nghe đến hay gặp được Phật Pháp thì cái khuôn mặt của người đó sẽ có một cái nụ cười thật lớn, một nụ cười thật rạng rỡ. Và đây là nói về phần tâm lý học thật là sâu sắc và thật là quan trọng. Tại sao chúng ta nói về phần tâm lý học thật là quan trọng hay là sâu sắc? Bởi vì một khi chúng ta hiểu được giáo lý, một khi chúng ta có cái cơ hội để mà đọc, để mà nghiên cứu, để mà gặp được những vị thầy bậc đại sư giống như là Đức Dalai Lama hay những bậc thầy khác, và một khi chúng ta nhận ra được giá trị của các vị như vậy đối với bản thân của mình và với những người khác, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái giá trị này nó thật là lớn lao. Và chúng ta đang có được cái cơ hội để mà nghe Pháp, để mà gặp được những bậc thầy như vậy. Và như vậy thì có được như là trong cái dòng kệ nói rằng là có một cái nụ cười thật lớn, một nụ cười thật rạng rỡ. Và cũng như thầy có chia sẻ với chúng ta trong vài ngày nay, thì thầy đang thọ nhận những cái sự giáo pháp từ một bậc thầy, và thầy cảm thấy một cái cảm giác sâu xa của giống như là đang được alive, có nghĩa đang được sống một cách rất là sinh động. Sống một cách rất là sinh động có nghĩa ở đây rằng là có khả năng để thọ nhận được những giáo lý và thấy được cái giá trị của những giáo lý đó đối với bản thân của thầy, và thầy có thể áp dụng ít nhiều qua để mà những hành động qua thân, khẩu và ý của mình có thể đóng góp ít nhiều cho những người khác. Và những bậc thầy này khi giảng dạy không phải như chúng ta thường thì chúng ta có những cái thời khóa khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng những bậc thầy này giảng dạy cho chúng ta 3-4 tiếng đồng hồ, mà đôi khi không có nghỉ hay là chỉ nghỉ một chút ít mà thôi. Và như vậy về phần thể chất, thể xác thì có những cái điều mệt, nhưng mà về tâm ý thì cảm thấy rất là nhiều những niềm vui. Và như vậy giống như dòng kệ mà chúng ta đã được nghe kỳ trước và ngày hôm nay, thì chủ đề của dòng kệ này rất là quan trọng, đó là chủ đề về Bồ Đề Tâm. Như Ngài Đại Tịch Thiên có nói rằng là Bồ Đề Tâm là trọng tâm hay là tinh túy của tất cả giáo lý của Phật Pháp. Cũng giống như là khi mà chúng ta churning milk là giống như quậy sữa để mà làm bơ đó, thì khi mà để mà quậy sữa để làm bơ thì cái tinh túy khi mà cái nước nó bốc hơi lên để mà còn chỉ là những cái tinh túy đó là bơ. Và đây là một cái ví dụ như vậy. Và như vậy chúng ta đang được tu học một cái chủ đề Phật Pháp rất là quan trọng, và cái chủ đề này sẽ để lại một cái sự sai biệt
lớn lao ở trong dòng tâm thức của chúng ta và những người khác. Và sự thừa nhận như vậy là để mà cho chúng ta cảm thấy giống như chúng ta đang được sống một cách rất là sinh động, được gặp những vị bậc thầy, được gặp giáo lý, được gặp những người bạn hỗ trợ đồng hành. Và sự thừa nhận như vậy thật là quý giá. Nếu không, ngày nay chúng ta toàn tiếp nhận những cái thông tin mà không được tốt, ví dụ như những thiên tai thầy nhắc đến, như là những trận bão hurricane vừa rồi ở tiểu bang Florida, cũng như ở Pakistan trong những tuần trước đây. Và những điều này, chúng ta nhận những cái thông tin này và chúng ta cảm thấy quá nhiều những cái điều mà không tốt đang xảy ra. Thật là một điều đúng là khi nếu chúng ta cũng ghi nhận những cái sự kiện, những cái thiên tai không may mắn xảy ra, và nếu chúng ta có thể làm được những gì giúp đỡ cho những người đó thì chúng ta sẽ thực hiện. Nhưng mà cùng một lúc thì chúng ta cũng phải thừa nhận những điều tốt đẹp, những điều thiện lành đang xảy ra đối với bản thân của mình và đối với những người khác, như là cộng đồng. Và như vậy chúng ta cũng thừa nhận điều đó. So, our remaining time, we'll spend, the verse that we read last Saturday and Saturday before. That is the verse which, requesting to the Guru, who is inseparable from the Chenrezig, to bless our mental continuum, in order to experience or to develop or to cultivate Bodhichitta. That verse we are reading. And last, the Saturday, I explained a little bit on out of those two techniques. The second technique, which is equalizing and exchanging oneself with others, that technique. So today, I have explained, relatively not that detailed, the meaning of practicing the equalizing. And today, I'll explain a little bit what is the meaning of equalizing and exchange. What is the meaning of exchange? So here, the exchange, you can look at it, as I mentioned the other Saturday, we can look at it in the three major steps: equalizing, exchanging oneself with others, and taking and giving, like that kind of three steps to train our mind to turn into Bodhichitta. And we had quite good discussion. I think the equalizing, today a little bit on the exchanging. The meaning of exchange, it is really very much within ourselves, not something exchanged outside. It is very much within ourselves. Within ourselves, it is also the mental attitude, mental state. Currently, right here now, if we observe, if we reflect on how our mind, thoughts, emotions work, then we'll see very clearly. We'll see very clearly, directly, indirectly, consciously, subconsciously, our self-centered mind is the key, what you call the motivator, key sort of factor that in our actions of the body, directly or indirectly, self-centered. Very little the mind, caring others' well-being. That is very, very, very seldom,
very little, not that frequent. So exchange these two mental states within ourselves to bring more, to reduce the self-centered mind, its number, its strength, intensity, and increase the mind carrying others' well-being, its strength, its number. And that is really here the main meaning of, exchange oneself with others. Và hôm nay chúng ta đang ở đoạn kệ ở trang 23 mà chúng ta đã được nghe tuần trước, là chúng ta đang thỉnh cầu Đức Bổn Sư, người bất phân với Đức Quan Thế Âm, để mà gia trì cho chúng ta để khai triển trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Và tuần trước thầy đã giảng cho chúng ta về thầy đã nói về hai phương pháp luyện tâm, và phương pháp thứ nhì đó là chúng ta bình đẳng hóa và chuyển đổi ngã tha, hoán chuyển ngã tha. Và hôm nay thầy giảng cho chúng ta về phần thứ nhì của phần hoán chuyển ngã tha, đó là về phần hoán chuyển. Kỳ trước thầy có nói cho chúng ta có 3 bước để mà chúng ta tu tập ở trong cái phương pháp luyện tâm này. Phương pháp đầu tiên đó là bình đẳng hóa giữa ta và người. Phương pháp thứ nhì là hoán đổi ta và người, và phương pháp thứ ba là bước thứ ba đó là cho và nhận. 3 bước này để cho chúng ta rèn luyện tâm của mình để khai triển tâm Bồ Đề. Và ở đây sự hoán chuyển thật sự đang nói là hoán chuyển ở bên trong nội tâm của chúng ta, không có một cái điều gì đó ở bên ngoài mà chúng ta phải trao đổi, mà đây chúng ta nói về thái độ về phần tâm ý. Hiện tại và ngay bây giờ, thái độ về phần tâm ý của chúng ta, những cái ý nghĩa của chúng ta, từ cái phần tâm thức đến từ trong tiềm thức của chúng ta, thì một cách trực tiếp hay gián tiếp chúng ta có một cái tâm ái trọng bản thân, một cái tâm vị kỷ, và chúng ta có rất ít những cái tâm mà để quan tâm săn sóc đến người khác. Và sự tu tập trưởng dưỡng ở đây của chúng ta là để chúng ta giảm thiểu cái con số của những cái ý nghĩ như vậy, giảm thiểu những cái sức mạnh hay là cái cường độ của cái tâm ái trọng bản thân như vậy. Và đồng thời chúng ta cũng tăng thêm cái con số những ý nghĩ để mà chúng ta quan tâm đến những người khác hơn, cũng như tăng thêm cái cường độ, cái sức mạnh để mà chúng ta lo lắng cho những người khác. So now here, as I mentioned, some of our gatherings, here what we need is we need to really examine our actions of the body, speech, and mind. Reflect on those our activities, and also reflect on what motivates us. What motivates us to do physically, to say verbally and mentally, to plan, things or whatever. And when we do that, then we will see how self-centered mind plays, how much the self-centered mind plays the role in our actions of the body, speech, and mind. Also, we'll know how much the mind carrying others plays the role. Until we examine
we will not see that much. We will not see, between those two minds, self-centered and mind which carrying others, which one plays more, in our daily life. Because normally, we just do the things without that kind of process of an analysis. And here, this in the Western, therapies, psychotherapies, when they see their client, and when they let the clients to talk, and then, 1 session, 2 session, 3 session, 4 session, then the therapies, understand what, though 45 minutes, listening from the client, there might be many other, points may share by the client. But during that, then the good therapies are able to recognize which are the key factors that bother to his or her client. Similar to that, ourselves. Here, ourselves is our own therapy in this kind of situation. To deal with the self-centered mind from the point of view of, seeing, understanding the altruistic awakened mind is the source, main source of happiness to ourselves and to others. Person or the people who have that kind of, what you call the aspiration, then self-centered mind. If we hold self-centered mind in our, within our mental continuum, then, that is mistake. That's wrong. Sorry, that's wrong and mistake, but not correct. So therefore, to understand that, we need to reflect on, gently, observe our actions of the body, speech, and mind, and what motivates to say this particular word, to do this particular action, to plan this particular, plan for the future. When we observe, then we will see, which mind motivates us to do that. Then we will count which one comes more, we will see. It is, although it is helpful, those great teachers are saying us, explaining us, the self-centered mind is not, healthy, but most powerful is to really to understand is ourselves. When ourselves reflect on our mental state. So then here the exchange in the sense, if we really know self-centered mind is, in terms of the number is higher, in terms of the strength is more intense compared to the mind carrying others, then we need to exchange the balance to bring the mind carrying others, increase the number, increase the intensity. In that way, the mind, the self-centered mind will automatically. And that is the year
the meaning of exchanging self with others. Như Thầy có nhắc cho chúng ta trong những buổi thuyết pháp vừa qua, chúng ta cần phải khảo sát thân, khẩu và ý của mình. Và chúng ta cần phải tư duy về những cái sinh hoạt, những hoạt động như vậy. Và chúng ta cũng tư duy những gì mà nó thúc đẩy cho chúng ta để mà chúng ta cư xử qua những cái hành động, qua thân, khẩu và ý của mình. Và cái đó chúng ta sẽ thấy là cái tâm vị kỷ hay cái tâm ái trọng của bản thân của chúng ta đóng một cái vai trò như thế nào ở trong thân, khẩu và ý của mình. Và đồng thời chúng ta cũng thấy rằng là cái tâm của chúng ta bận tâm đến những người khác như thế nào, đóng cái vai trò như thế nào trong cái tâm. Nếu chúng ta chưa có khảo sát những cái điều này, chúng ta sẽ không thấy nhiều. Và ở trong hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm của cái sự ái trọng bản thân hay là trạng thái ái ngã và một trạng thái tâm là vì lợi ích của những người khác hay vì tha lợi, thì điều nào cái gì mà chúng ta trong tâm chúng ta có cái gì hơn. Và trong cái tiến trình của cái sự phân tích của như vậy, cũng giống như Thầy cho chúng ta một cái ví dụ là ở bên những nước Tây phương, chúng ta có những cái gọi là đến những cái nhà tâm lý học, những nhà bác sĩ tâm lý hay nhà trị liệu. Thì người khách hàng hay người bệnh nhân đến thì mỗi đến sẽ đi gặp cái vị bác sĩ tâm lý này, nó nhiều thời khóa, 1, 2, 3, 4 thời khóa. Và trong thời khóa đó có thể nói chuyện, cái người bác sĩ tâm lý này cho cái người bệnh nhân nói chuyện cả 45 phút khoảng như vậy. Và trong những cái nhiều cái điều nói vậy thì cái người bác sĩ tâm lý, người nhà trị liệu này sẽ nhận ra có những cái điểm mà nó mà liên quan trực tiếp đến những cái sự cần thiết của cái người bệnh. Và cũng giống như vậy, chúng ta là những cái người đang trị hay là chữa lành cho bản thân của mình, và chúng ta đang phải đối diện với một cái tâm vị kỷ, một cái tâm mà ái trọng bản thân. Thì chúng ta sẽ thấy những cái tâm vị kỷ như thế nào, và chúng ta cũng thấy một mặt khác, một cái tâm vị tha đem lại lợi ích cho người khác, những cái lợi lạc như thế nào. Và để mà cho chúng ta hiểu được những điều đó thì Thầy nói là chúng ta nên hãy nhẹ nhàng quan sát những hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý của mình. Những gì mà nó gây cho chúng ta, đem đến cho chúng ta nói cái từ ngữ như vậy, những gì khiến cho chúng ta phải hành động như thế kia, hay là những cái dự án như thế này trong tương lai. Và khi chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn những cái gì nó sẽ đến nhiều hơn. Mặc dù những bậc thầy có thể giải thích cho chúng ta rằng là một tâm ái trọng bản thân thì không có tốt, không có lành mạnh, nhưng mà nó không có giúp cho chúng ta nhiều như là khi mà chính bản thân của chúng ta thừa nhận điều đó. Và ở đây sự luyện tâm của chúng ta để mà chúng ta hoán chuyển, đó là như Thầy vừa mới nhắc, là nếu những con số mà những cái ý nghĩ của chúng ta về cái mối bận tâm cho riêng mình, cho cái ái trọng bản thân cao hơn, thì bây giờ chúng ta làm giảm xuống. Và cái tâm, cái cường độ mà chúng ta quan tâm đến cái bản thân của mình nhiều hơn thì cũng chúng ta giảm xuống. Và đồng thời bây giờ chúng ta lại làm tăng lên cái con số của những ý nghĩ của chúng ta vì lợi lạc của người khác, và cái cường độ chúng ta quan tâm đến người khác chúng ta cũng tu dưỡng để mà nó tăng trưởng. So this exchange, these two minds will become very powerful when we see, when we understand the result of hosting the self-centered mind. What are the results of holding self-centered mind?
within our mental state. And what are the results if we really hold, and nurture the mind carrying others? Mind carrying others. When we compare the result of these two mental states to one's own well-beings and also well-beings of one's own loved ones, families, communities, and others. So Shantideva, in his Guide to the Bodhisattva's Way of Life, in chapter 8, and verse 90, from verse 98 onward, there are many, verses which clearly, explain which mental state out of these two, self-centered mind and mind carrying others, which mental state is more constructive and which mental state is more destructive. And in the other chapters in that amazing text, in the other chapters. So therefore, the exchanging these two mental states, reducing self-centered mind and increasing mind carrying others, will not happen, just hearing few things from those great teachers, reading, few texts. It will not going to happen because the self-centered mind is very much deep-rooted within our psyche. And very often, self-centered mind acts as our protector, protecting our the well-being, protecting our status, protecting our family and possessions. Very often, self-centered mind appear in that function, and mind carrying others, appear to, although that may help others, but I'm going to lose something. Usually, but Shantideva and those great teachers said that is not true. Not true. Self-centered mind, may very superficially, very temporarily, may protect a little bit one's own status, possession, but in the long run, self-centered mind is very, very destructive to ourselves, to ourselves. And on the other hand, mind carrying others. Immediately, when with that mind, when we act, we may lose few things, like sharing our wealth, sharing our, whatever material things, whatever to others. We may, those may get a little bit less, but in the long term, that mind, if we really nurture that mind carrying others, long run, it is ourselves will gain and others also gain. So, in his Guru Puja, it says, so the benefits of nurturing the mind carrying others and
the disadvantages of holding the self-centered mind. So seeing that, then to do the exchange self, oneself with others. Very, very, powerful, the teaching. Mm-hmm. Sự hoán chuyển hai trạng thái tâm này để mà nó trở thành mạnh mẽ khi mà chúng ta hiểu được cái kết quả, khi mà nếu chúng ta giữ một cái trạng thái tâm ái trọng bản thân, một trạng thái tâm vị kỷ, và những cái kết quả khi chúng ta có cái trạng thái tâm mà lo lắng, bận tâm đối với những người khác. Khi chúng ta so sánh về những cái điều tốt đẹp đến đây cho chúng ta, cũng như những điều tốt đẹp đến với những người thân, đối với cộng đồng, với những người khác, thì thầy nói rằng ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Đại Tịch Thiên ở chương 8 và đoạn kệ 98, và đồng thời cũng có rất là nhiều đoạn kệ ở trong đó để giải thích cho chúng ta về những trạng thái tâm ái trọng bản thân và trạng thái tâm vì lợi tha, nói đến những cái điều có tính chất xây dựng hay những cái tính chất mà phá hoại hay hủy diệt. Do đó khi mà chúng ta nói đến sự hoán chuyển về hai trạng thái tâm này, là chúng ta mong muốn được hoán chuyển, giảm thiểu cái tâm ái trọng bản thân và tăng trưởng của tâm bận tâm cho những người khác. Điều này sẽ không xảy ra nếu chúng ta chỉ nghe từ những bậc thầy, hay chúng ta đọc chỉ một vài những kinh luận. Bởi vì cái tâm ý mà của sự ái trọng bản thân đã ăn sâu ở trong vòng tâm thức của chúng ta, và nhiều lúc cũng thường là hành động như là một cái vị bảo hộ cho chúng ta. Chúng ta nghĩ là đó đang bảo hộ cho cái sự tốt đẹp của chúng ta, địa vị chúng ta, gia đình hay của cải của chúng ta. Và tâm mà mối bận tâm lo cho những người khác xuất hiện đối với chúng ta giống như là chúng ta sẽ mất một cái điều gì đó nếu mà chúng ta có một cái tâm bận tâm đối với những người khác. Và Ngài Đại Tịch Thiên và những bậc đại sư khác nói rằng điều này không đúng như vậy. Tâm ái trọng bản thân, khi chúng ta nhìn ở trên một cái bề mặt rất là cạn, thì nó có vẻ là nó bảo vệ cho những quyền lợi, cho những địa vị và tài sản của chúng ta. Nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ phá hủy, sẽ tiêu hủy chúng ta. Một bậc khác, tâm thương lo lắng cho những người khác, ngay tức thời chúng ta có thể thấy, ví dụ như là chúng ta chia sẻ của cải của mình, thì chúng ta thấy của cải của chúng ta có thể ít hơn một chút, nhưng mà về lâu về dài thì nếu cái tâm mà chúng ta tâm bố thí thực hành mà chia sẻ này được trưởng dưỡng, thật sự trưởng dưỡng, thì không những chúng ta sẽ đạt được lợi lạc mà những người khác cũng đạt được lợi lạc. Cũng như trong kinh cúng dường Bổn Sư có nói một cái đoạn kệ mà nói về sự hoán chuyển ngã tha, thì nói rằng là về cái sự thấy được cái lợi ích của tha lợi và thấy được những điều bất lợi của việc ái ngã, thì thấy được những điều đó thì sẽ hoán chuyển ngã tha. Và đây là những sự giảng dạy thật là mạnh mẽ. Oh yeah. So we'll stop here today. And today, instead of reading Para, we'll say dedication and prayer. We'll end here. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta không trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu. Thay vì đó chúng ta sẽ cầu nguyện hồi hướng cũng như cầu nguyện trường thọ đến Đức Dalai Lama. Chancho Sanjo Rinpoche
mà chế bà nằm chế chế bà nhắm bà mẹ bà con nè con đủ cả đi ra về cô về sinh công mà phän đàn đề hòa mà lư chúng về chế se hòa tên tên giá độ cha về se đề phán độ and oh yeah, thank you, and I will see you next. Thank you, Rinpoche. Thank Thank you. you very much. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you very much. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you, Lisa. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye.